Dear students, in the previous class we have discussed about the chemical reaction of balancing the reaction part or reactant part and the product part. How we can balance the equation. How many atoms are there in the left side, how many are there in the right side. All these things we have discussed. Now, oxidation and reduction. What is oxidation? Let us take an example. Magnesium, when react with chlorine, magnesium chloride is formed. You know that magnesium, the atomic number of magnesium is 12, that is 2,8,2. For chlorine, 2,8,7. That is 2 electron is donated by magnesium to chlorine to become magnesium chloride. So here magnesium loses electron. So oxidation is take place in the case of magnesium. So what about chlorine? 2 electrons are accepted by chlorine, so it is reduced or reduction. So here magnesium get oxidized, chlorine is reduced, or oxidation takes place, reduction takes place. And moreover that, which is responsible for this oxidation? That is chlorine. Chlorine is responsible for this oxidation, so it is called oxidizing agent. And here reduction takes place here. Who is responsible? This one. So this is reducing agent. Okay, കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ഒരു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന വിധം പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. മഗ്നീഷ്യമാണ് ഇലക്ട്രോണെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓക്സിഡേഷൻ. ലൂസിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ. ക്ലോറിനോ 2 ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിഡേഷന് കാരണമായത് ഏതാണ്? ക്ലോറിൻ ആണ് അല്ലേ? ക്ലോറിൻ കാരണമാണ് മഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് പറയാം? ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്. ഇവിടെ ക്ലോറിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്ലോറിന് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ചിട്ടല്ലേ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത്. അതിന് കാരണം ആരായത്? മഗ്നീഷ്യം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. Let us take another example of magnesium react with fluorine. Fluorine is highly reactive or electron negative. Magnesium fluoride is formed. Here also magnesium loses electron or gives electron to fluorine. Fluorine accepts electron and it becomes magnesium fluoride. Here fluorine is the oxidizing agent, magnesium is the reducing agent. Take another example. This is very familiar. Sodium, when react with the chlorine, sodium chloride is formed. Here sodium loses 1 electron and one chlorine accepts electron and sodium chloride is formed. So oxidation takes place in the case of sodium, reduction takes place in the case of chlorine. അല്ലേ? ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു, ഓക്സിഡേഷൻ, ഫ്ലൂറിന് റിഡക്ഷൻ. അതുപോലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ സോഡിയത്തിന്
oxidation സംഭവിക്കുന്നു. Oxidation takes place, and for chlorine reduction takes place. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വേറെയും കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കുക, ഏതിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏതിനാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുക. Now we can move to another subtopic, that is oxidation number. See, in a compound or in a substance, we can calculate the oxidation number. We can take all the relations, whether it is a covalent relationship or a ionic bond. All these bonds we get taken as a ionic or charged particle. Then we can say that the oxidation number, how it is calculated, or the oxidation number of a compound or of a substance is 0. That's the total oxidation number. Let us see how it is explained here. Take a case of H2 plus Cl2, hydrogen and chlorine, forming 2HCl. Hydrogen chloride is formed. Hydrogen chloride is formed. Here, hydrogen, it is an element. So, for an element, the oxidation number is 0. Usually we give as 0, because here there is no reaction takes place. Only compound we can split up the oxidation number. In this case of chlorine also, oxidation number is 0. And over here, hydrogen loses one electron to chlorine or gives one electron to chlorine, forming a compound. So hydrogen plus 1, losing of electron we give plus 1, gaining of electron we give minus 1. So here total oxidation number, when we add the oxidation number, it becomes 0. That is the rule. Sum of the oxidation number will be 0. So here it is 0 increased to plus 1. That is hydrogen, oxidation number of hydrogen is increased from 0 to 1. So hydrogen is oxidized. Oxidation takes place in the case of hydrogen. In the case of chlorine is 0, it becomes minus 1. It loses or reduces the number. So here reduction takes place. So oxidation and reduction, both are happening here. So we can call it as a redox reaction. Oxidation and reduction takes place. Let us see another example. C plus O2 gives CO2. What will be the oxidation number? Here, for it is 0, oxygen also 0. Here, for oxygen, 2 electron is needed for single oxygen to get stability. So here 2 oxygens are there. So it is minus 2 for single oxygen. 2 are there. 2 into 2 minus 4. So 4 becomes 0. Here it becomes plus 4. Then only total oxidation number becomes 0. So carbon is increased the oxidation number, so it is oxidized. For oxygen it is reduced. Another example. What will happen for sodium? It is 0. For chlorine also 0. Here sodium chloride is formed. Sodium loses 1 electron, so it becomes plus 1. For chlorine it accepts 1 electron, so it is minus 1. So in this way we can see the oxidation number and which is get oxidized or which is get reduced. Some examples are given in your textbook. Try to find out the oxidation numbers. Now see how we can calculate the oxidation number of a compound by knowing 1 or 2 atoms oxidation number. ഇപ്പോൾ 1-2 ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അറിഞ്ഞാൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ
എല്ലാ ഓക്സിജൻ നമ്പറും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം എന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ H2SO4. We know that the oxidation number of hydrogen is 1. For oxygen, it is 2. So how? For hydrogen plus 1. So here 2 hydrogen atoms are there. So it is plus 2. And for oxygen, 2 into 1. For oxygen, for single oxygen, it is minus 2. So for 4 oxygen atoms are there. So 4 into 2. So it is minus 8. So what will be the oxidation number of sulfur? ഇവിടെ സൾഫറിന് എത്രയായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ? അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സം ഓഫ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം, ടോട്ടൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ -8 + 2. So how much has to be joined here to become 0? It is +6. That is for sulfur it is +6. So total oxidation number, when we add this oxidation number, it becomes 0. In the same manner, we can calculate the oxidation number of manganese in this potassium permanganate compound. So for potassium, the oxidation number is 1. So for K, it is +1. For oxygen, it is -2. So 4 oxygen atoms are there. So oxygen, it is -8. So what will be the oxidation number of manganese? +7. So 7 + 1 8 -8, total become 0. So by this way we can calculate the oxidation number. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും അറിയാത്ത സംയുക്തങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക.